位国家领导人，尊敬的各位国际组织负责人，各位来宾，女士们、先生们、朋友们，大家好！非常荣幸能够邀请到各位出席今天的生物多样性大会高级别会议，围绕共商全球生物多样性治理新战略，共启全球生物多样性治理新征程，开展讨论交流。根据会议的议程，高级别会议包括领导人峰会和部长级会议。现在我们举行领导人峰会。领导人峰会旨在发挥各国领导人的最高政治推动力和最大政治决心，抓住《生物多样性公约》缔约方大会第15次会议这一扭转生物多样性丧失的重要契机，进一步深入对话，凝聚共识，加强合作，推动全球生物多样性治理迈上一个新的台阶。首先，有请《生物多样性公约》缔约方大会第15次会议东道国中华人民共和国国务院副总理韩正阁下致辞。尊敬的各位国家元首、政府首脑，尊敬的各位国际组织负责人，各位来宾，女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴与各位嘉宾相聚在生物多样性公约第15次缔约方大会高峰会议上。习近平主席将通过视频发表主旨讲话，这充分体现了中国对这次会议的高度重视。在此，我谨代表中国政府对各位嘉宾表示热烈的欢迎和诚挚的问候。地球是我们共同的家园，生物多样性是地球生命共同体的血脉和根基。自《生物多样性公约》签署实施以来，世界各国共同努力，全球生物多样性保护取得令人鼓舞的进展。一些地区森林资源减少的速度放缓，越来越多的生物多样性关键区域被纳入保护范围，但生物多样性的状况日益恶化的趋势仍未得到遏制。全球41%的两栖动物、26%的哺乳动物和14%的鸟类仍然处于受威胁的状态。我们有责任积极地行动起来，大力推进生态保护修复，不断增强生态系统的韧性，守护好我们唯一的地球家园。在习近平生态文明思想的指引下，中国坚定不移走绿色、低碳、可持续的发展道路。我们坚持推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，创造性地设立生态保护红线制度，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，90%的陆地生态系统类型和85%的
重点野生动物种群得到有效保护。作为世界上最大的发展中国家，中国将推进人与自然和谐共生的现代化，采取更加务实有力的政策措施，加强生态环境的保护，积极承担与发展水平能力相适应的国际责任，为全球生物多样性治理做出应有的贡献。女士们、先生们、朋友们，当前我们正处在加强生物多样性保护、推进全球环境治理的关键时期。各方正在磋商的2020年后全球生物多样性框架与联合国可持续发展议程、联合国生态系统恢复10年行动计划一样，都是规划未来的重要文件。我们期待各方在这次大会上以最大的政治决心，积极应对生物多样性面临的巨大挑战，共启全球生物多样性治理新进程，为共建地球生命共同体贡献智慧和力量。最后，预祝生物多样性公约第15次缔约方大会领导人峰会圆满成功。谢谢大家。谢谢韩正副总理的精彩致辞。接下来，我非常荣幸地邀请中华人民共和国主席习近平阁下做主旨讲话。尊敬的各位同事、女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴同大家以视频方式相聚昆明，共同出席《生物多样性公约》第15次缔约方大会。我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对各位嘉宾表示热烈的欢迎。万物各得其和以生，各得其养以成。生物多样性使地球充满生机，也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园，促进人类可持续发展。昆明大会以生态文明共建地球生命共同体为主题，推动制定2020年后全球生物多样性框架，为未来全球生物多样性保护设定目标，明确路径，具有重要意义。国际社会要加强合作，心往一处想，劲往一处使，共建地球生命共同体。人与自然应和谐共生。当人类友好保护自然时，自然的回报是慷慨的；当人类粗暴掠夺自然时，自然的惩罚也是无情的。
我们要深怀对自然的敬畏之心，尊重自然，顺应自然，保护自然，构建人与自然和谐共生的地球家园。绿水青山就是金山银山，良好生态环境既是自然财富，也是经济财富，关系经济社会发展潜力和后劲。我们要加快形成绿色发展方式，促进经济发展和环境保护双赢，构建经济与环境协同共进的地球家园。新冠肺炎疫情给全球发展蒙上阴影，推进联合国2030年可持续发展议程面临更大挑战。面对恢复经济和保护环境的双重任务，发展中国家更需要帮助和支持。我们要加强团结，共克时艰，让发展成果、良好生态更多更公平惠及各国人民，构建世界各国共同发展的地球家园。我们处在一个充满挑战也充满希望的时代，行而不辍，未来可期。为了我们共同的未来，我们要携手同行，开启人类高质量发展新征程。第一，以生态文明建设为引领，协调人与自然关系。我们要解决好工业文明带来的矛盾，把人类活动限制在生态环境能够承受的限度内，对山水、林田、湖草沙进行一体化保护和系统治理。第二，以绿色转型为驱动，助力全球可持续发展。我们要建立绿色低碳循环经济体系，把生态优势转化为发展优势，使绿水青山产生巨大效益。我们要加强绿色国际合作，共享绿色发展成果。第三，以人民福祉为中心，促进社会公平正义。我们要心系民众对美好生活的向往，实现保护环境、发展经济、创造就业、消除贫困等多面共赢，增强各国人民的获得感、幸福感、安全感。第四，以国际法为基础，维护公平合理的国际治理体系。我们要践行真正的多边主义，有效遵守和实施国际规则，不能合则用，不合则弃。设立新的环境保护目标，应该兼顾雄心和务实平衡，使全球环境治理体系更加公平合理。各位同事，中国生态文明建设取得了显著成效。前段时间云南大象的北上及返回之旅，让我们看到了中国保护野生动物的成果。中国将持续推进生态文明建设，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，建设美丽中国。在此，我宣布，中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。中方呼吁并欢迎各方为基金出资。
为加强生物多样性保护，中国正加快构建以国家公园为主体的自然保护体系，逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系。中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。同时，本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，启动北京、广州等国家植物园体系建设。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和1+N 政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。各位同事，人不负青山，青山定不负人。生态文明是人类文明发展的历史趋势，让我们携起手来，秉持生态文明理念，站在为子孙后代负责的高度，共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界。感谢习近平主席的主旨讲话。下面有请俄罗斯总统普京阁下致辞，请大家佩戴同传耳机。Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый господин Гутерриш, уважаемые дамы и господа, приветствую участников 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по биологическому разнообразию. Принятая почти 30 лет назад, эта конвенция была и остается ключевым универсальным международно-правовым инструментом, обеспечивающим объединение усилий государств и многосторонних организаций в борьбе за сохранение природы и рачительное использование ресурсов нашей общей планеты. Эти задачи в настоящее время как никогда актуальны, ведь мы все видим, как деятельность человека, бурное развитие технологий, промышленности, сельского хозяйства влияют, к сожалению, зачастую негативно на экологию и климат. В этой связи хотел бы выразить признательность нашим китайским друзьям и лично председателю Си Цзиньпиню за поддержку усилий по активизации международного сотрудничества в природоохранной сфере. В свою очередь, мы настроены на такую совместную работу со всеми заинтересованными странами в целях сохранения нашей общей среды обитания. И, конечно, мы благодарны китайским коллегам и секретариату конвенции за организацию нынешней сессии конференции, проводимой под девизом «Экологическая цивилизация. Создание общего будущего для жизни на Земле». Эта конференция предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о том, как в максимальной степени обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, наиболее эффективно мобилизовать усилия мирового сообщества по сбережению биоразнообразия и устойчивому использованию природных ресурсов, определению целей и модальностей международного сотрудничества в этих сферах.
Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты. И задачи сохранения биоразнообразия являются для нас безусловным приоритетом. Стараемся решать их ответственно, последовательно и системно. Причем государственные институты, бизнес, гражданское общество действуют в этой работе как партнер. В нашей стране реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий. Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. Всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны под экологической законодательной защитой сейчас находятся свыше 25% сухопутной части России. А это, поверьте, по-настоящему огромное пространство. При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий. Защита редких видов фауны и флоры гарантируется в нашей стране на государственном уровне. И принимаемые меры дают ощутимый результат. Так выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра. И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнерами. В этом контексте хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников. Не могу также не отметить, что благодаря колоссальной поглощающей способности российских лесов наша страна вносит весомый вклад в решение глобальных экологических, климатических проблем, способствует реальному сохранению биоразнообразия. Напомню, что на долю России приходится 20% мировых запасов леса. И мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов. Само проведение этой конференции наглядно подтверждает, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной. Это дело всех государств, без преувеличения всего человечества. И мы полностью поддерживаем идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов. Причем такое взаимодействие должно осуществляться с опорой на общепризнанные научные данные, четкую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью. Безусловно, важно учитывать и национальные приоритеты, специфику каждого государства, уделять повышенное внимание потребностям развивающихся и наименее развитых стран. В настоящее время идет согласование глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Российские эксперты принимают участие в этой работе. Выступаем за то, чтобы программа содержала конкретные идеи и предложения в сфере защиты биоразнообразия, способствовала восстановлению глобального экологического баланса. И в заключение хотел бы выразить уверенность, что нынешняя сессия конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии станет полезной и результативной. И главное, будет стимулировать конструктивное сотрудничество между странами, участницами конвенции. Благодарю вас за внимание.
感谢普京总统的致辞。下面有请埃及总统塞西阁下致辞。بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس سي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، السيدة إليزابيث ميريما السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وأود في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على حرصها على عقد هذه الدورة على الرغم من كل التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على أثر تداعيات جائحة كورونا. السيدات والسادة، نعيش اليوم مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام أمامنا، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا، حيث لا زلنا نتعامل مع آثارها السلبية على كافة المستويات. ولقد جاء تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم وسياسات التنوع البيولوجي يدق ناقوس الخطر إذاء التدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة، والذي أصبح ينذر بكارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم أجمع من جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكثر استدامة وأكثر وعيا بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة الأنظمة الحيوية لمستقبلنا على هذا الكوكب. وإدراكا منها لذلك، فقد عملت مصر بجهد دؤوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ في عام 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ. وعلى الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، فقد استطاعت الرئاسة المصرية للمؤتمر تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، ونأمل أن تشهد الفترة القادمة تنفيذا فعالا لتلك الأهداف يعوض ما لم يتم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية. السيدات والسادة، إن ما شهدناه على مدار قرابة عامين ماضيين يشير إلى الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وبين علاقته بمحيطه الحيوي. من هذا المنطلق، فقد سارعت مصر في عام 2018 بطرح مبادرة طموحة بين كافة جوانب العمل البيئي لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية، ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضي، إيمانا منها بما لهذه الجهود مجتمعة من أثر إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وإن مصر استشرف بتسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، فإنها واثقة في قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم الذي تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية على كوكبنا. وأننا نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق هذا الهدف، متمنين للجانب الصيني النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة. وشكرا. 感谢塞西总统的致辞。下面有请土耳其总统埃尔多安阁下致辞。 Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Xi, Sayın Genel Sekreter, değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Sayın Xi'ye nazik davetleri için teşekkür ediyorum. 15. Taraflar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlık olarak iklim değişikliği, çevre felaketleri, kirlilik, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sınamalarla karşı karşıyayız. Son dönemde dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan tabii afetler bu sorunların ulaştığı vahim boyutları gösteriyor. Tabii afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz. Tabiattaki her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen çevre, yok olan gıda ve su demektir. Bu durum ise çatışmalara yol açmakta ve insanları göçe zorlamaktadır. Medeniyetler beşiği olan Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de çevrenin tahrip olmasıdır. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler iklim değişikliğine yol açan sıkıntıların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır. Ancak iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez. Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Konferansın temasının ekolojik medeniyet tüm canlılar için ortak geleceğin inşası olarak belirlenmesi bu bakımdan isabetli olmuştur. Türkiye, yaradılanı sev, yaradandan ötürü anlayışıyla zengin biyolojik çeşitliliğini hem karada hem de denizlerinde korumakta kararlıdır. Bunu yaparken yaşam hakkına sadece biz insanların değil, tüm canlıların sahip olduğu anlayışını esas alıyoruz. 2030'a kadar biyolojik çeşitlilik kaybını en aza indirmeyi temel alan 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesi sürecinin bu amaca hizmet edeceğine inanıyoruz. 3 farklı iklim kuşağı ve 3 biyocoğrafi alan üzerinde yer alan Türkiye, orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bunların farklı form ve kombinasyonlarına sahiptir. Dünyadaki 8 bitki gen merkezinden 3'ü Türkiye'de kesişmektedir. Anadolu, buğdayın, mercimeğin, nohudun, zeytinin, elmanın, kirazın ve daha sayamadığımız yüzlerce bitkinin ana vatanıdır. Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12.000 bitki türü bulunurken ülkemiz yaklaşık 4.000'i endemik toplam 12.000 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projemiz sayesinde biyolojik çeşitlilik envanterimizi çıkardık. Envanteri yapılan türlerden 428'i yerel endemik, 3275'i de endemik tür olup bu türler dünya üzerinde sadece Türkiye'de bulunuyor. Böylesine zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmak bizlere ayrı bir mesuliyette yüklüyor. Bu kapsamda biyoçeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilirliğinin teminini ve ekonomiye entegrasyonunu uzun vadeli ve gerçekçi politikalarla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne atfettiğimiz önem çerçevesinde gelecek sene 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve 2022-2024 yıllarında sözleşme dönem başkanlığını derute edeceğiz. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol oynayacağız. Sözlerime son verirken karşı karşıya olduğumuz bütün küresel imtihanlara adil, hakkaniyetli ve vicdanlı çözümlerin bulunacağına olan inancımı tekrarlıyor, zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
感谢埃尔多安总统的致辞。下面有请法国总统马克龙阁下致辞。Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je veux avant toute chose remercier la Chine pour l'organisation de cet événement. Le format en partie virtuel de cette COP est la conséquence d'une crise sanitaire mondiale qui nous rappelle combien notre santé, notre prospérité économique, comme notre sécurité collective sont indissociables d'une nature en bonne santé. Et je le dis ici clairement, l'homme ne pourra continuer à vivre sur cette planète que s'il vit avec son environnement et non plus à son détriment. Face à ce constat, c'est à notre génération d'inverser la tendance et de recréer des synergies vertueuses avec la nature, plus exactement de remettre la nature au cœur de notre modèle de développement, la préservation, la reconstitution d'écosystèmes au cœur de notre modèle de développement. C'est pourquoi, malgré cette crise qui continue de paralyser notre monde, j'ai tenu à ce que 2021 soit une année d'action. Nous avons construit un programme d'action international en accueillant 2 rendez-vous majeurs dédiés à la biodiversité, auxquels la Chine a d'ailleurs pris part. Le One Planet Summit, organisé à Paris en janvier dernier, a permis le lancement de nombreuses initiatives concrètes qui portent déjà leurs fruits. Je tiens notamment à citer le programme Présode sur les zoonoses, qui compte désormais 4 États partenaires, une 30aine d'organismes de recherche dans le monde, et dont les travaux nous aideront à prévenir les prochaines pandémies. Je salue également le lancement avec nos partenaires du plan pour une Méditerranée exemplaire, une initiative multi-acteurs ambitieuse pour la protection du bassin méditerranéen. C'est ensuite à Marseille, il y a quelques semaines, que nous avons accueilli les représentants d'État, de la société civile, du secteur privé et de la recherche du monde entier pour le Congrès mondial de la nature. À travers le manifeste de Marseille, l'UICN et ses membres ont envoyé un message fort pour faire prévaloir les solutions fondées sur la nature. Et à quelques jours de la COP26, nous nous devons d'écouter ce message et d'amplifier le mouvement pour la biodiversité comme pour le climat. En effet, la science nous le confirme, les solutions que nous offre la nature seront déterminantes pour atteindre la neutralité carbone et la préservation de la biodiversité implique de limiter le réchauffement de la planète. À chaque fois que l'on recrée de la biodiversité, on protège nos populations du dérèglement climatique. Les mangroves, les océans et les forêts, ces écosystèmes uniques, sont nos premiers alliés dans ce combat. Ils absorbent le carbone, réduisent les dégâts des événements extrêmes lorsque nous avons à les traverser. On ne peut pas envisager notre survie sans la leur. Nous devons donc poursuivre un double agenda et identifier le chemin qui nous permettra d'atteindre à la fois la neutralité carbone et la restauration des écosystèmes endommagés. C'est tout le sens des initiatives que porte la France, comme par exemple l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. Ce grand projet africain, c'est un rempart pour les pays du Sahel contre la désertification, l'extinction de la nature, mais aussi contre l'insécurité alimentaire et pour l'emploi rural dans l'une des régions les plus vulnérables au monde. Sur les 18 milliards de dollars promis en janvier, près de la moitié sont aujourd'hui engagés. La lutte contre la déforestation est également essentielle pour préserver les poumons de notre planète. Dès 2030, notre pays n'importera plus de produits ayant induit de la déforestation dans d'autres États. C'est une question de cohérence et de responsabilité. La France souhaite que l'Union européenne puisse adopter un tel engagement au niveau européen et que la plupart des grandes puissances puissent nous rejoindre au plus tôt sur cet agenda. Cette complémentarité entre biodiversité et climat justifie aussi l'urgence de renforcer la protection des océans, ce bien commun de l'humanité. Aussi la France s'est-elle décidée d'accueillir, sur la suggestion des Nations Unies, un sommet One Ocean, début 2022, pour faire converger les efforts de tous les acteurs ambitieux, publics et privés, en faveur d'initiatives concrètes. Ces engagements de la France reflètent les thèmes que je souhaite voir intégrés dans le futur cadre stratégique mondial pour la biodiversité post-2020, celui qui sera adopté lors de la COP15. Il devra intégrer 3 priorités de notre temps. Premièrement, face à la crise sanitaire, nous devons tisser un lien direct entre la santé de la nature et celle de nos populations, et donc porter l'approche une seule santé, ou One Health. Deuxièmement, les aires protégées sont l'un des socles de la préservation de la biodiversité. Je souhaite donc que la COP permette de nous accorder
sur un objectif commun de protection de 30% des espaces terrestres et maritimes. Enfin, cet objectif de conservation doit s'accompagner d'une cible précise de restauration à hauteur de 30% des écosystèmes dégradés. Pour atteindre ce niveau d'ambition, la mobilisation des ressources financières sera déterminante. Il faut que l'ensemble de nos investissements, publics comme privés, soient alignés avec les objectifs du cadre post-2020, c'est-à-dire que leur impact soit ou nul ou positif pour la nature. À cet égard, je salue les travaux en cours des banques centrales et de développement ainsi que de la TNFD pour évaluer l'impact des flux financiers sur la biodiversité. Toutes les sources de financement, notamment celles issues des fonds existants, comme le Fonds pour l'environnement mondial, mais aussi des fonds climat, doivent être mobilisées pour protéger, gérer durablement et restaurer la biodiversité. J'appelle les autres États et banques multilatérales de développement à partager la cible que s'est fixée la France, de dédier 30% de ses financements internationaux en faveur du climat à la biodiversité. C'est cette intégration et cette prise en compte de la biodiversité par tous les secteurs concernés qui assureront le succès de ce cadre post-2020. Je le redis, nous ne vivrons pas en bonne santé sur une planète malade. Je souhaite donc à la Chine, en tant que présidente de cette COP15, l'adoption d'un cadre mondial ambitieux à la hauteur des enjeux et des attentes de nos sociétés. Je remercie le président Xi Jinping de son invitation, mais aussi de son engagement sur ces sujets. Et j'espère que nous pourrons nous retrouver pour la deuxième session de cette COP physiquement, tous ensemble. À très bientôt. 感谢马克龙总统的致辞。下面有请哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多阁下致辞。Good morning. I would like to begin by thanking the Chinese government and the Secretariat of the Convention of Biological Diversity for the organization of this Leaders Summit high-level segment and the first session of COP15. This meeting comes at an extreme important time for our planet. We are facing a series of overlapping crises, and to address them, we must harness the tools and scientific advice that can guide us toward a better future for humanity. Right now, state parties and other stakeholders have an amazing opportunity to adopt an ambitious and transformative post-2020 global biodiversity framework, which will guide our actions to halt and reverse biodiversity loss and get us to achieve the 2050 vision to live in harmony with nature. Dear friends, I wish to take this opportunity to share with you the progress of the hack for nature and people. 2 years ago, Costa Rica listened to the science and launched an ambitious campaign to achieve a global goal of protecting at least 30% of the planet's land and ocean by 2030. In 2020, during the One Planet Summit, together with France and the United Kingdom, we officially launched the High Ambition Coalition for Nature and People, also known as HAC. Our efforts began with the support of only 6 countries, but today we have over 72 countries that have joined this initiative. If we work together and advance on getting more support, I am confident that we will be able to agree on this crucial target at the upcoming Biodiversity COP15. Last month, during the General Assembly, Costa Rica, together with other countries and partners, co-host the event on transformative action for nature and people, in which there was an unprecedented announcement. 9 philanthropic organizations launched the Protecting Our Planet Challenge and pledged $5 billion to protect and conserve 30% of the planet by 2030 by supporting protected areas and indigenous stewardship
of their territories. This marks the largest ever philanthropic commitment to nature conservation. We are truly building momentum towards the COP15, but we need more. Nature needs more. As we are facing the devastating consequences of COVID-19, we must think beyond the present and put nature in the center of our economies. Economic studies have found that conserving 30% also makes sense financially. Moreover, the economic cost of inaction is far higher than action. A Cambridge report found that the economic benefits of protecting 30% of the planet outweighed the cost by a ratio of at least 5-1, and that after recovery from the COVID-19 pandemic, the nature sector is projected to grow from 4 to 6% per year, compared to less than 1% in the agriculture, timber, and fishery sector. Protecting nature makes economic sense. On the other hand, it is vital to recognize the crucial role of indigenous peoples and local communities as central partners in all our efforts. 30% of all areas that are currently under formal protection and 30% of all remaining land areas with very low human intervention are traditionally owned, managed, used, or occupied by indigenous peoples. I wish to close by highlighting that we have a window of less than 9 years. We need to take bold action and transformational action. We need to tackle biodiversity loss by increasing our protected and conserved areas, also by sustainably using, restoring, and mainstreaming biodiversity. We will not only reverse the biodiversity loss, but it will be a win for climate change and a win for people and our economies as well. 55% of global GDP depends on high-functioning biodiversity and ecosystem services. If we want a successful economy and a successful future, and if we want to create jobs, restoring and conserving our land and ocean is critical. Scientists and economists have shown us all the evidence. We know that urgent action is crucial to shift our economies. Now is the time for action. I am honored to be a part of this important COP, as well as to the efforts to accelerate our actions together. Thank you very much. 感谢阿尔瓦拉多总统的致辞。下面有请吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫阁下致辞。Уважаемый председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, уважаемый генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, уважаемые главы делегаций. Рад приветствовать всех участников 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Искренне благодарю уважаемого председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за приглашение на такое важное мероприятие международного значения. Уважаемые дамы и господа, Кыргызская республика привержена целям Конвенции ООН о биологическом разнообразии и поддерживает проведение очередной сессии в Куньмине с целью решения насущных вопросов сохранения биоразнообразия нашей планеты. Очень важно, что наша встреча проходит накануне международного события 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, поскольку именно это явление стало одним из основных виновников разрушения флоры и фауны Земли. Свое видение по изменению климата мы обязательно озвучим в Глазго.
На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. В этой связи на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выступил с инициативой объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить 5-летнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. Уважаемые главы делегаций, с каждым днем мы все сильнее ощущаем негативные влияния изменения климата на нашу уникальную экосистему Великого Тянь-Шаня и Памира. По этой причине мы действуем совместно с заинтересованными государствами и предпринимаем адаптационные меры для защиты горного биоразнообразия. Успешной международной инициативой является защита от исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Напомню, что в 2013 и 2017 годах наша страна проводила Всемирный форум по сохранению снежного барса и его горных экосистем. Недавно Генеральная Ассамблея ООН поддержала нашу инициативу и приняла резолюцию «Природа не знает границ», которая в том числе отмечает важность многостороннего сотрудничества в целях эффективной реализации Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Вместе с тем, сегодня в Кыргызстане под угрозой исчезновения находятся 15 видов млекопитающих, 26 видов птиц, около 150 видов насекомых и свыше 30 видов других беспозвоночных. Нашей стране придается приоритетное внимание защите особых природных территорий и приумножению горных лесов, которые являются домом для многих животных и растений, занесенных в Красную книгу страны. В соответствии с международными обязательствами в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии мы планируем увеличивать площадь охраняемых природных территорий. Мы также выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам. В этой связи обращаюсь к государствам-членам ООН и генеральному секретарю ООН с просьбой поддержать эту и вышеотмеченные международные инициативы Кыргызстана. Уважаемые участники, хочу обратить внимание на пагубное влияние человеческой деятельности на природу, ресурсы и биоразнообразие. Отдельно стоит остановиться на уничтожении многовековых ледников в результате недобросовестной работы иностранных инвесторов, которая подорвала целостность и богатое разнообразие флоры и фауны наших гор и рек. Мы вместе должны противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам. В заключение своего послания хочу отметить, что Кыргызстан открыт и готов к активному международному сотрудничеству, поскольку только совместными усилиями мы сможем сохранить биоразнообразие нашей планеты и достичь желаемого устойчивого развития в гармонии с окружающей средой. Благодарю за внимание.感谢扎帕罗夫总统的致辞。下面有请巴布亚新几内亚总理马拉佩阁下致辞。His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, heads of state and government, distinguished guests, ladies and gentlemen, I convey warm South Pacific greetings from Papua New Guinea. Let me first of all thank the government of the People's Republic of China for giving me the opportunity to speak at this important forum and for also hosting COP15 in the beautiful city of Kunming. I am delighted to address this important occasion, given its significance in balancing our life on Earth,
amidst the many challenges upon our environment today. The theme, ecological civilization, building a shared future for all life on Earth, is relevant and timely to address. It is something Papua New Guinea is now keenly pursuing. Many of you might have been aware, conserving our country's biodiversity within a more sustainable development framework has been an issue I have been passionate about. In my very recent address to the 76th United Nations General Assembly on 24th of September, I spoke strongly on the conservation of Papua New Guinea's rainforests and the biodiversity. I've also spoken on other forums as well, on the need for preservation and conservation, especially in the face of the current climate change crisis we are facing as a global community. Let me begin by drawing our attention to the Pacific, or the Blue Pacific continent, where millions have lived for centuries in very close relationship with the environment, where we have and continue to draw our sustenance from the earth, including food, medicine, and resource that sustains our lives. In Papua New Guinea, we host 13% of world's rainforest and 6% of world's biodiversity. PNG's total land area is 46.17 million hectares, of which 40.53 million hectares are the eastern half of the main island of New Guinea, and 5.64 million hectares are the island provinces to the east. Papua New Guinea is covered in a verdant canopy of lush tropical rainforest. It has the most forested land cover in the world, with 71%, which is made up of 33 million hectares of diverse tropical lowland, montane rainforest, swamp forest, dry evergreen forest, and mangroves. This high proportion of forest cover gives our forests the significance and importance it deserves. Underneath and within this are plants and wildlife discovered and yet to be discovered. Papua New Guinea hosts the highest number of orchid species in the world at 3,000. PNG also houses up to 21,000 higher plants, especially the vascular plants, such as ferns, 8,000 species of coral, 600 species of fish, over 250 species of mammals, and 760 species of birds. PNG also has an estimated 200,000 to 400,000 species of insects, most of which are yet to be described and classified. Let me continue putting you in the picture of how much we hold in my country. Our lowland tropical and subtropical forests have been ranked amongst the world's 10 most ecological distinctive forest regions. The mangrove forests of Papua New Guinea are also recognized as the most extensive and species-rich. The tropical savanna woodlands are considered globally important because of their many endemic restricted species. And our riverine ecosystems are recognized for their high fish endemism and other distinctive species that depend on the surrounding forests. Quite simply, Papua New Guinea is here. It is among the last places of that we discovered in the context of urbanization. It is some of the world's last extinct species of plants and wildlife, flora. However, if we do not engage in a conservation in a big way. I said this to the United Nations 2 weeks ago, and I say this again today. PNG stands at a very important crossroad. And as the chair of the Coalition of Rainforest Nations, Papua New Guinea is not only the net removal of carbon from the atmosphere, we are also the ecological hub of the world's biodiversity. But PNG is facing the challenges that come with development, the cost of development, as we all know. The change in the extent and condition in PNG's forests is occurring considerably faster than previously recorded. In 2001, PNG lost approximately 362,400 hectares of our forests to deforestation or degradation. It was estimated at that time in 2002 that 1.41% of the country's tropical forests were being deforested or degraded annually. The report predicted that if this trend continued, 83% of PNG's rainforests would be cleared and degraded by this year, 2021. Forests are being logged repeatedly and wastefully with little regard for forest ecology and ecosystem functions which reduce impact and enhance regeneration. In terms of biodiversity, the International Union for Conservation of Nature has listed as most threatened 38 species of mammals, 22 species of birds, 8 species of reptiles, and 26 species of invertebrates in Papua New Guinea. Unfortunately, this is not conclusive data. These estimates of diversity and status of our forests are based on
limited knowledge resulting from limited conducted research. In 2019, when I took over government, we moved immediately into making a number of resource sector reforms. One of them was in the area of forestry, where I have ceased issuance of new timber permits and renewal of existing ones. We have also phased out the export of round logs and working towards a complete ban by the year 2025. We have also started some movement in the green energy space with partnerships with International Renewable Energy Agency and Fortescue Future Industries to develop our solar, hydro, and geothermal capacity. As an exporter of natural gas and oil, PNG is also working towards ensuring its carbon footprint is minimized through the implementation of its Sustainable Development Goal 13 Roadmap 2020 to 2030 on climate change, which was launched in 2020. These are some of the changes my government has started, but there is much more that can be done through partnerships and collaborations. PNG needs partners and responsible and like-minded individuals, corporate citizens, and governments who can assist us conserve these 13% of rainforest, these important lungs of the world, and this precious biodiversity that is contained in our country. To stay within the ambit of United Nations Sustainable Development Goals, we need global partnerships, whether as bilateral partners, industries, or corporations, to move into conservation in a big way. We are a developing country. We need to lift the standard of living for our largely subsistence-based population. Remains by far our biggest challenge as a nation. We need hospitals to cure our sick. We need roads to connect our people and their producers to the world and markets. Most importantly, we need our people to be economically independent, so all can be equitable in Papua New Guinea just as it is in many parts of the world. My country needs development financing in exchange for concentrated effort on conservation. And I would like to use the platform of this forum to invite partnerships for this most important and worthwhile cause. It is very important that we move into actioning some of these resolutions and agreements we have been making over the years and seeing more results, including a stronger global biodiversity framework. As I close, may I once again remind us of the great need to work together to save Earth, our only home and all life on it. Not just human life, but all life. As stewards and custodians of Earth, it is not just our responsibility, it is our calling to do so. We live in one planet, one atmospheric envelope, one interlinked environmental ecosystem. Hence, as one humanity, we must rise and unite to preserve our one planet, our one home. I wish the conference a very fruitful session. God bless each and every one of you. 感谢马拉佩总理的致辞。下面有请英国王储查尔斯阁下致辞。Ladies and gentlemen, I am most touched to have been asked by President Xi to deliver some opening remarks for this critical COP15 biodiversity conference. The pandemic the global community has been facing has shown us that human health, economic health, and planetary health are fundamentally interconnected. COP15 and COP26, therefore, represent unmissable opportunities to accelerate action in a more sustainable direction. As it happens, I have dedicated much of my life to the restoration of harmony between humanity, nature, and the environment. I've learned that for nearly every problem we face, nature, with the benefit of billions of years of evolution, has already provided us with solutions. Universal principles rooted in the harmony of nature's patterns, cycles, and geometry, which ancient civilizations and the world's indigenous peoples have known all too well, can in fact drive a sustainable future. We need only look to how the billions of microbes in the soil of a rainforest ensure billions of gallons of water fall every day, thousands of miles away, on farmland that would otherwise be desert. Of course, an intimate understanding of nature has underpinned Chinese civilization, craftsmanship, and philosophy for millennia. In this regard, I am extremely proud that my School of Traditional Arts has been running projects in various parts of China for the past decade, and that we now have a center in Suzhou
where students discover through the discipline of a craft that beyond the surface of things lies a natural, universal order, and that they are a part of that natural order. Any successful response to biodiversity loss needs to work across the whole of our economies and societies. This is why, with my Sustainable Markets Initiative, a network of hundreds of global CEOs across all sectors launched the Terra Carta as a practical roadmap for nature, people, and the planet. I would like, if I may, to highlight 3 critical areas for action to help us move forward. First, putting nature at the heart of our economy. The well-being and livelihoods of future generations depend on us preserving the biodiversity that still exists. That is why rapidly protecting at least 30% of our planet's natural ecosystems on land and in the oceans by 2030 is absolutely critical. So too is addressing the overwhelming burden that a growing global population places on nature and its ability to sustain us. The Dasgupta review on the economics of biodiversity points out that just like human capital and produced capital, nurturing and growing natural capital is increasingly becoming a central pillar of global economic decision-making. We need, above all, to remember that nature's own economy provides services to our global economy that are worth around $125 trillion a year, while also helping ensure the supply of fresh air, clean water, food, energy, medicines, and much more. Building conservation and nature-based solutions into our asset base and supply chains at home and abroad fuels restoration efforts and offers significant economic growth and employment opportunities. Consider the recent pain-free medical injection needles inspired by mosquitoes, turbine blades that mimic the flippers of humpback whales, and robotic arms inspired by elephant trunks. Putting a value on nature, improving transparency, and making natural capital an investment theme will help to unlock the trillions of dollars in assets available from the private sector. Second, adopting a polluter pays principle. To accelerate our efforts further, properly pricing carbon would immediately catalyze the green economy while supercharging climate and biodiversity outcomes. At the same time, supporting governments in their work to reorientate perverse economic subsidies, financial incentives, and regulations from those that do harm to those that do good would have a transformative effect on our market systems. In this regard, I would like to applaud the recent commitments by many world leaders to end the investment in coal-fired power stations. As a critical step, and as we rapidly scale up renewables and hydrogen, it is essential that in the meantime, we deploy the latest carbon capture, use, and storage technology in order to help us buy precious time by capturing harmful emissions until a full transition is possible. Third, and finally, rethinking our land, food, and health systems. Transforming the forestry and land use sectors towards more sustainable practices helps to address both the climate and biodiversity crises and could contribute an estimated 30% of the global mitigation needed in 2050 to deliver the 1.5 degrees target. For example, regenerative agriculture, including practices such as organic and no-till farming to restore soil fertility, could enable agriculture to play a critical role in addressing climate change, revitalizing rural communities, and enhancing human health. In fact, the transition to sustainable land use can help raise the next 1.5 billion people out of poverty
and represents a significant global investment opportunity. However, this will require global agri-industrial corporations to revise their operating models in a way that benefits biodiversity regeneration and small-scale farmers. Ladies and gentlemen, it is a humbling realization that everything we need to survive, the food we eat, the water we drink, the oxygen we breathe, depends on the work of other species and the ecosystems they create. Yet, we continue blithely to wipe out species that hold the secrets to so many innovative and sustainable products for the future. We seem intent on testing our unique world to destruction. But, as Chinese culture has long understood, our interrelationship with nature is critical for our own health and that of everything around us. When we protect lands and ocean, we in fact protect ourselves. Nature bounces back, bringing with her all the benefits on which life depends. This is why the 30 by 30 target is so critical. Time, I'm afraid, is not on our side, so I can only urge you to take the bold decisions that can regenerate hundreds of millions, if not billions, of hectares of degraded land throughout the world, thus protecting and restoring our planet's biodiversity and making nature the engine of our economies. Let us therefore translate commitments and pledges into transformative action on the ground and make COP15 and COP26 the game changers the world so desperately needs. 感谢查尔斯王储的致辞。下面有请联合国秘书长古特雷斯阁下致辞。Excellencies, ladies and gentlemen, we are losing our suicidal war against nature. Our 2-century-long experiment with burning fossil fuels, destroying forests, wilderness, and oceans, and degrading the land has caused the biosphere catastrophe. Humanity's reckless interference with nature will leave a permanent record, just as today's scientists study the traces of previous extinctions. We are well into the Anthropocene extinction. The rate of species loss is tens to hundreds of times higher than the average of the past 10 million years and accelerating. Over 1 million species of plants, mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, and invertebrates are at risk, many within decades. Damage to the complex web of life that sustains us has already impacted the lives and livelihoods of millions, contributing to hunger, sickness, and unemployment. Indigenous peoples and other vulnerable groups are among the worst affected. Ecosystem collapse could cost almost $3 trillion annually by 2030. Its greatest impact will be on some of the poorest and most highly indebted countries. I thank China for convening and hosting this meeting and for promoting the post-2020 Global Biodiversity Framework. COP15 is our chance to call a ceasefire. Together with COP26 on climate, it should lay the foundations for a permanent peace agreement. By 2030, we must reverse our trajectory and start to build the world we want. Excellencies, ladies and gentlemen, an ambitious and effective post-2020 global biodiversity framework with clear targets and benchmarks can put nature and people back on track. This framework should work in synergy with the Paris Agreement on climate change and other multilateral agreements on forests, desertification, and oceans. We need bold actions in 5 areas. First, the post-2020 framework must support the legal right of all people everywhere to a healthy environment, including the rights of indigenous peoples who are stewards of biodiversity. Second, it must support national policies and programs that tackle the drivers of biodiversity loss, especially unsustainable consumption and production. Third, it must work to transform national and global accounting systems so they reflect the true cost of economic activities, including their impact on nature and our climate. Fourth,
delivering the post-2020 framework will require a package of support to developing countries, including significant financial resources and technology transfer. And fifth, it must end perverse subsidies, including to agriculture, that make it profitable to attack nature and pollute our environment. These funds should be redirected into repairing the damage that has been done. Action in these 5 areas will go far beyond biodiversity. It will contribute across the 2030 Agenda for Sustainable Development to climate action, health, clean water and clean air, and ending poverty and hunger. Excellencies, ladies and gentlemen, young people stand to lose most from the devastation of natural environments and the loss of species. They are crying out for change, and they are mobilizing for a sustainable future for all. They and we are counting on you. I urge you to be bold and ambitious for our future and the future of all generations to come. Thank you. 谢谢。感谢古特雷斯阁下的致辞。下面有请黄润秋部长继续主持会议。感谢习近平主席、韩正副总理、各国领导人和联合国秘书长精彩的致辞。你们的致辞指明了全球生物多样性治理的方向，也提振了全球进一步遏制生物多样性丧失的信心。正如习近平主席在他的讲话中所说，让我们加强团结，共克时艰，携手同行，共建地球生命共同体。下面我宣布，领导人峰会到此结束，休会30分钟。